We can start, Iddo. Iddo, did you hear me? Me? Yes, we can start when you... Iddo? Iddo, we can start. I'm ready. Okay, you can start. So, hello everybody. Good evening from Haifa. It is 1 o'clock at night here. I'm glad to be with you in Brazil, all over the country. Boa noite todo mundo, aqui é 1h em Haifa. Boa noite, né, de Haifa para vocês aqui de Israel. And we are going to talk tonight about developing statistical literacy, education and research directions and challenges. Nós vamos falar hoje sobre desenvolvimento do letramento estatístico, direções de ensino e pesquisa. So the slides will have English in brown and Portuguese in blue, as you see here. And we will also have consecutive translation. Thank you, Leandro, and thank you, Alexander and Carlos. Okay. A gente tem o slide aqui, o slide está escrito em vermelho em inglês e em azul em português. A gente está tendo a tradução simultânea aqui. Ele agradece eu, Carlos e Alexandre pelo trabalho. And as you see on the screen, I use Google Translate. I apologize if something is not accurate or looks funny, and that sometimes one topic is split on multiple slides. Eu estou usando aqui o Google Tradutor. Eu peço desculpas se tiver alguma expressão imprecisa, engraçada, né? Mas... Bom. And I would like to thank the organizers for inviting me to speak tonight or today. It is a pleasure to meet again my old friends and my new friends. Thank you. Eu queria agradecer aos organizadores. É um prazer estar aqui falando com vocês e revê-los novamente. So I have a little special introduction. As the screen says, this is an important time to discuss how to improve citizens' ability to critically understand the world around them. Esse é um momento importante para discutir a capacidade de cidadãos de entender criticamente o mundo ao seu redor, né? Por meio da literacia necessária em sociedades democráticas. Statistical literacy is one of several competencies that are needed in democratic societies, and it is important for me to speak to you about statistical literacy today. O letramento estatístico é uma das mais importantes habilidades, né, necessárias aí que a gente precisa para sociedades democráticas. E é um prazer falar sobre isso com vocês hoje. In Israel, we are now fighting to defend our democracy, and we are learning from Brazil and other countries how to do it, but it is a difficult fight. So you just... Okay. Em Israel, a gente está agora lutando pela democracia, né? A gente está aprendendo com o Brasil e com outros países, mas é muito difícil realmente lutar e manter a democracia. And I just share with you a couple of photographs from Haifa of me and Dani Ben-Tzvi, who is also from my university, only so that you see that things are happening here. Ok. Eu estou compartilhando com vocês algumas fotos minhas e do professor Dani Ben-Tzvi, que é da mesma universidade de Haifa, né? Nos movimentos do protesto. That's it. So we can start the lecture itself. So I'm going to speak briefly about statistics education in general, and then we will do an activity where I will ask you to look with me or read with me some things on screen and react to them. Ok, eu vou falar primeiro sobre educação estatística de maneira geral,
Aí depois eu vou apresentar algumas atividades, algumas notícias e vou pedir para vocês interagirem comigo, né, sobre essas informações. Then we will try to define statistical literacy and some of its components and look at some of the new or evolving demands that increase the complexity of statistical literacy. Iddo, could you repeat, please, because there is a dog Yes. barking here in the... Yeah, but no problem. I'll close my windows. Just a second. Work at home and... Okay, great. Yeah, we will speak about the definition of statistical literacy and some of the elements of statistical literacy and some of the new evolving demands that affect the complexity of statistical literacy. Tá, a gente vai falar sobre as definições de literacia estatística, né, sobre letramento estatístico, e a gente vai falar sobre também algumas demandas, né, que fazem esse tema emergir. And then we will finish with some implications and we will have time for questions and answers. Tá, e a gente vai finalizar com algumas implicações, né, sobre o letramento estatístico, e aí a gente abre para perguntas e respostas. Okay, so let's start with statistics education. Vamos começar com a educação estatística. Mm-hmm. So statistics education covers many contexts of learning or many learning contexts. A educação estatística, ela cobre, né, muitos contextos de aprendizagem ou aprendizagens dentro de contextos. Most of the attention of researchers is focused on the teaching of statistics in schools and in academic institutions, in universities. Boa parte dos pesquisadores em educação estatística, eles focam suas pesquisas nas atividades das escolas, né? Ou então em ambientes universitários ou na academia. But the teaching and learning of statistics happens in many other contexts that are important, in technical education, in adult education, in workplace contexts, and as part of financial education and health education. Okay. Mas a aprendizagem, o ensino da estatística, ele acaba acontecendo em vários ambientes da sociedade, né? Por exemplo, no ensino técnico, na educação de jovens e adultos, né, através da mídia, em outros contextos também. And even official statistics agencies are involved in training public workers and journalists to understand statistics. In Brazil, IBGE is doing it all the time. Muitas agências de estatística também se envolvem nesse trabalho de educar os profissionais, né, sobre os dados que eles divulgam. Educar os jornalistas, por exemplo, os profissionais que trabalham com comunicação. Um exemplo do Brasil é o IBGE, que ele cita. And when we speak later on, I will try to talk about the importance of doing research on statistics education and statistics learning in all of these contexts, not just in schools and universities. Tá, mais à frente ele vai falar sobre a importância de fazer pesquisa em educação estatística em todos os contextos, mas não somente no contexto das escolas. Mm-hmm. So, what do people learn in statistics? At the basic level, we speak about all the topics that appear here. And I know that, Leandro, you can say it, even though the right side of the screen is in English, most of the words are very similar to the words in Portuguese. So I think everybody can understand the content of the whole slide. Yeah. Ele está falando assim que todo mundo deve conhecer o conteúdo que está nesse slide, porque as palavras são parecidas em inglês e português, né? E, de fato, a gente tem esse material no nosso currículo, né? Que é coletar dados, escrever dados, a probabilidade, as relações, inferência. Então, né, ele cita que a gente
é bem possível que seja familiarizado com esse slide. So when you look at what teachers in 4th grade or 6th grade or in the end of high school or even in introductory statistics courses at the university, what do they teach? They always teach about all of these topics, but in different levels of complexity. Tá, se a gente olhar os professores do ensino fundamental, do ensino médio, né, os professores universitários, todos eles ensinam estatística seguindo esses passos, né, em diferentes níveis de aprofundamento. And usually the emphasis is on teaching students or learners how to collect data and analyze data in different ways. So the learner is seen as a producer of statistics. Um dos focos do ensino é essa etapa de coletar dados, né? E assim, quando a gente passa para essa etapa, boa parte dos estudantes eles passam também a ser produtores de dados. And so the question is, why do we teach statistics? What is the goal of learning statistics? This is a very, very important question. And the answer is usually that we want students to be able to analyze data and learn all the methods and the concepts and the procedures of the discipline of statistics. Tá. Uma das perguntas importantes é por que a gente ensina estatística, né? Quais são os objetivos da gente ensinar estatísticas? E aí a resposta é porque a gente quer que os alunos, né, estudantes, estejam capazes, né, de analisar os dados, né, que eles aprendam os conceitos, os procedimentos, os métodos, e que eles, né, comecem a pensar como estatísticos. And there is another goal. Teachers at any level will usually say, I want my students to know how to read newspapers critically and how to understand statistical information in newspapers and on television and so on. So this is the external goal, to think of the uses of statistics in the real world. Tá. Outro objetivo, né, que é um objetivo externo ao ensino, é que a gente, enquanto professor, quer que os nossos estudantes eles estejam preparados para ler estatística nos jornais, na mídia, né, em outros ambientes, e que eles sejam críticos a esse material que é exposto a eles. And the big question is whether when we teach students to collect data and analyze data, are we really preparing them to be smart, critical consumers of statistical messages in the real world? Tá. E a grande pergunta que a gente deve fazer é se quando a gente está trabalhando com os alunos para coletar dados, para analisar esses dados, se a gente de fato está ensinando eles para serem inteligentes no sentido de poder criticar essas informações que eles estão coletando e analisando. So notice that so far I did not mention statistical literacy as a goal. Usually people don't think of statistical literacy as a direct goal, although in recent statements in the GAZE guidelines, definitely there is attention to statistical literacy. Bom, percebo que eu não citei o letramento estatístico ainda como um dos objetivos, né, porque as pessoas normalmente elas vão achar esse termo letramento estatístico nos documentos, né, como o GAZE Report, coisas desse tipo. Okay, so what does it mean to be a smart consumer of statistical messages in the real world? We will focus on this today. So we are talking about effective functioning in many contexts of life. As a citizen who reads the newspapers, looks at television, reads Facebook and Twitter posts and so on. Tá. Então, o que significa, né, de fato, a gente ser consumidores inteligentes, críticos de mensagem, né? Assim, Iddo, could you repeat, please, because you go along in the... Yeah, just that, what does it mean to be a smart, or what are the contexts where we expect people to function as smart consumers of statistics? The contexts, so these are
active citizenship and personal life and workplace contexts that are written here. Tá. Então, o que significa ser consumidor inteligente, né, de estatística no contexto do mundo real? Que, na verdade, significa ser o cidadão ativo, né, aquele que se envolve nas questões críticas, mas não só interpreta essas questões, a questão da vida pessoal financeira, consumo, saúde, local de trabalho, né? Então, tudo isso envolve o letramento estatístico. So, for example, Leandro, this is not on the slide. I'm just saying it. Yes. Okay, great. If people work in service organizations, what I do in part is to teach about service management. So when we prepare workers to work in service organizations, their salary depends on statistics, on how fast they work, how many people they serve, on the average call time, on the average time it takes them to serve customers, the average amount of merchandise that they sold during a shift, and these kinds of things. Então, o que ele falou agora não está nos slides, né? Ele orienta sobre isso. Ele fala assim que todo cidadão no ambiente de trabalho ele precisa de estatística. É a estatística que vai guiar a vida laboral dele, quanto ele produz, vai determinar o quanto ele ganha, quantas horas ele precisa trabalhar. Todas as atividades do mundo laboral estão ligadas, né, à estatística. Yeah. So they do not compute statistics, but all the decisions that they make and the impact of the work on them depends on their ability to understand statistical information that their organization is producing. Tá, muitas vezes eles não calculam estatística, mas toda a organização do trabalho dele depende de estatística, né, das habilidades também de interpretar a estatística ali, das informações estatísticas que são passadas ao profissional. Thank you, Leandro. I know it is difficult. No, I think I'm going well. You're doing excellent. Yeah, You're doing very well. Here Thank to you. help you if you need. Okay. Alexander. If I forget something, Alexandre, please, you help me. Don't worry. So if we expect citizens to critically understand real-world statistical messages, what should we teach? What should we focus on? How do we prepare people to understand statistics in the real world? Tá, se a gente espera que o cidadão compreenda criticamente as mensagens de estatística, né, como que a gente deve ensinar, como que a gente deve preparar esse cidadão para agir no mundo real? So I argue that as a starting point, we need to adopt an external lens, look from the outside on what people do in real life, and think about skill transfer. Eu argumento que é importante a gente ter uma lente externa, né, sobre o processo de ensino e a partir dessa lente externa a gente verificar o que as pessoas fazem no mundo real. Okay. So adopting or taking an external lens means that we need to define the task demands, the characteristics or the demands of the real-world statistical messages. They do not require analysis of data, but they require other kinds of things. Tá. Ele define as tarefas, né, as demandas de tarefa com as características das... Agora eu não entendi, não. Espera aí. Iddo, could you repeat, please? Yes. We need to define the demands of the tasks, the context with which people have to cope, where people have to function. That's the first point. Tá, a gente precisa definir as demandas, né, as tarefas das pessoas, né? E aí, me ajuda aí, Alexandre, porque essa parte aí tá meio... Seriam também as demandas das tarefas, né? O que é que essas tarefas demandam para pessoa? Relacionada com... Não é, Alexandre? Vamos aí. Just give me a second, Iddo, because I read it in English, because I think the translate in Portuguese is not good.
Probably not good. No problem. The So translate just in this phrase is not very well understand. Então, a característica do mundo... Ok. A característica do mundo real, né, a definição dessas demandas de tarefa é olhar para as características do mundo real, as tarefas e as mensagens estatísticas que essas tarefas nos passam. I think to read that part in English was better. Okay, so I want to ask you, all of you here tonight, and people who are watching this video, when was the last time that you analyzed any data as a citizen, as a worker, as a husband or wife or parent? Did you ever analyze any data except for when you were learning statistics? Tá, eu vou perguntar a vocês aqui quando que foi a última vez que vocês analisaram os dados na sua vida, né, seja como trabalhadores ou como maridos, esposas, né, em qualquer atividade do seu dia a dia, quando foi a última vez que vocês analisaram qualquer tipo de dado, como cidadão? Okay, so we will work on this more in a moment. And the second point here is that we need to define the elements of the competency that we want to develop, that we want to teach. What are the things that people need to know? What do they need to activate? What does it mean to be critical, to be able to critically evaluate real-world statistical messages? A gente vai definir os elementos que são necessários, né, as competências que são necessárias para a gente formar esses cidadãos críticos, né, que vão atuar no mundo e que possam trabalhar com essas informações que eles recebem a partir do mundo real. Okay. And the other thing that we need to worry about is the issue of skill transfer. Skill transfer is a construct from cognitive psychology and the psychology of learning and training. Skill transfer. Tá. Outra coisa que a gente precisa se preocupar aqui é sobre essa definição de skill transfer, né, que é, assim, no português direto, é a transferência de habilidades, né, que é uma competência cognitiva. Yeah. So there is a lot of literature on skill transfer. Research in this area started many years ago because in every industry, we teach workers in courses how to do their job, and then we expect them to be able to actually do their job on the job, outside of the learning environment. So we always worry about the extent to which people learn in one area, but then are able to function in another area. Tá, tem uma literatura vasta sobre esse conceito de transferência de habilidades, porque no mundo do trabalho a gente faz isso o tempo inteiro, né? A gente treina as pessoas para que elas transfiram essas habilidades para outras, né? Principalmente quando elas mudam de uma área para outra área. Yeah. And in the literature on skill transfer, there is a difference between near transfer to closely related contexts and far transfer to quite different contexts or performances. Tá, na literatura tem uma diferença entre esse conceito de transferência de perto, né, que é aquele contexto que está mais perto, para a transferência de um contexto que está um pouquinho mais longe, que é um pouco diferente. Então, near é perto, né, uma transferência eu imagino que seja isso, de uma habilidade que está mais próxima das pessoas, e o conceito de far é um conceito de uma habilidade que está um pouco mais longe, né, das pessoas. Yep. So research shows that transfer does not occur very easily, especially far transfer to different types of contexts. Tá, as pesquisas muitas vezes não estão preocupadas, né, se essa transferência, né, de habilidade ela é perto ou longa, né? Então as pesquisas não se preocupam muito com a diferença dessas duas. And the example that every teacher knows is that you give a question in an exam and the students say, but we didn't learn it.
and the teacher says, but we learned something very similar to it, and the student will say, but we don't know how to solve this problem because this is not exactly like what we learned. It's not exactly the same. It means it's a file transfer, it's not a new transfer. Tá. Ele cita como exemplo que todos os professores devem ter lidado com uma situação parecida, que é quando o aluno faz uma prova e aí ele não entende a questão, e aí o professor fala, mas nós estudamos isso, né? E aí o estudante fala assim, mas não foi exatamente igual. Então, o estudante consegue resolver aqueles problemas que estão muito próximos daquilo que foi feito, mas se você muda um pouco o contexto do problema, o estudante não consegue resolver. Okay. So because of this, we must focus. Just a second, that Carlos wanted to... If you allowed me, just uma coisa importante aí da transferência, né, dessa ideia de transferência, são os contextos, né? Então, o contexto near transfer está relacionado com contextos mais próximos, né? Então, você parte da ideia de que você pode usar um conhecimento num contexto parecido e o far transfer são contextos bem distantes, né? Então, eu também enfatizar essa ideia do contexto, né? Ok. Obrigado, Carlos. Acho que está mais próximo de você, por isso que... We have some answers for your question about when we analyze data. Do you prefer to listen or in the end of the presentation? Do you understand? So are you asking me something? I'm not sure. Okay. I will repeat the question. First, Carlos was giving some insights about your slide, about the far transfer and the near transfer, because I think he's more familiar with these terms. And after, yes. Alexandre asked you if you prefer that he read the comments about your question now, because some people typed it in the chat, or if you prefer to discuss in the finish of the talk. I suggest that we try to take a couple of questions or comments now so that people don't wait until later, because I'm sure later there will be other comments, okay? Okay. When you ask about when we are analyzing data, some answers like, I analyzed data about inflation last week. Today, learning journal magazines, data about violence at schools, and two, about inclusion on school and electricity consumptions. Okay, so I'm glad to hear that somebody analyzes some data. I would still, if we had time to discuss it, I would challenge you to show whether this is really an analysis of data, or you take some numbers from the newspaper and you calculate some percentages on your own. So you do some calculations. This is not the same as analysis of statistical data in the way that we teach it in class, because there are no data that people analyze. Eu entendi que ele está dizendo que não necessariamente ter contato com um dado é analisar dados. Então, às vezes, a gente tem algumas medidas lendo no jornal, mas não necessariamente a gente está analisando dados. Yeah. So I suggest that we move on, because I want to keep to the time. So I want to finish this part by explaining or emphasizing that we must think about transfer if we want our students to understand statistics as they appear in the newspapers, on Facebook, on Twitter, in other places. We cannot expect the learners to understand and be able to critically react to it if we do not really do anything about this in the classroom. Tá. Ele disse que a gente vai continuar daqui para frente, né, na palestra, falando um pouco sobre esse conceito
de transferência de contexto, que é realmente um assunto importante, se a gente tem essa expectativa que os alunos se tornem críticos a respeito dos dados que eles veem nos jornais, nas mídias, né, e nos outros contextos. Okay, thank you. So let's do an activity. We will look at some of the demands of real-world statistical messages. Okay. Vai lá, Alexandre. I'm sorry, Iddo, can you repeat, please? Yeah. So we will now do an activity. Everybody will be asked to look at some things that I will show and think about the question that I will give you in a moment, and you will get instructions. So we are moving into an interactive part. Então agora a gente vai fazer uma atividade. E aí vocês precisam prestar atenção nos slides que ele vai compartilhar à frente. Okay. So I'm going to show you 3 articles about Brazil. 2 are from Brazil and 1 is from Israel, but 3 articles about Brazil. And a photo from a television speech by a certain president. And we will try to analyze some of the statistical demands in these, or other demands in these examples. Ele vai compartilhar 3 artigos sobre o Brasil e 1 sobre Israel. E são imagens de jornal ou de revista. E a gente vai tentar entender quais são as demandas que estão sendo cobradas e exigidas para entender criticamente o material. Okay, so these are just a few examples, and if this was an interactive workshop, we will work in small groups and take some time to analyze things. We don't have a lot of time, so we will do it very, very, very briefly, but I hope that we learn something from it. Se nós estivéssemos fazendo um workshop, ele dividiria as pessoas em grupos e teríamos mais tempo para analisar, mas como ele quer manter o tempo, vai ser um pouco mais rápido. Mas espera que todo mundo consiga exercitar um pouco essa análise crítica. Okay, so I have a system for doing it. Okay, so first of all, when you look at the examples that I will show you, please write a few words, just a few words for yourself on paper, either in English or in Portuguese. Later, we will share it via the chat. Vocês tentarem responder em português ou em inglês em um papel e depois a gente vai tentar write down on paper. Yes, on paper. Escrever num papel e depois a gente vai tentar compartilhar. Eu acho que é só uma palavra, Alexandre. Uma palavra? É just one word? A few words, just a few words. And the question that you want to think about is, what are the demands or what are the characteristics of these messages? What do citizens need to be able to do, or what do they need to know in order to make sense of the information that you see? Então, a atividade é vocês escreverem algumas poucas palavras sobre o que está importante naquela matéria, o que precisa saber, o que é relevante nos artigos que ele vai compartilhar. Okay, let's start and it will become easier later on, okay? A gente vai fazer um exercício e vai ficar mais fácil no decorrer dos próximos. Okay, okay, so first example, a Brazilian newspaper article about the environment. So we'll usually look at the title of the article and then we will see something from inside the article. Então esse é o primeiro exemplo, o título e é um título. Primeiro vocês devem ler o título e depois tentar ler o que está dentro do texto. We don't have time to really read everything because it's going to be long, but that's one of the points, to realize that it is long. So, a gente não vai ter tempo para ler o artigo inteiro. Tem um link ali que vocês podem ter acesso, mas esse vai ser um exercício inicial. So, this is the first example. This is a title of an article in a newspaper from Minas Gerais.
on global warming and the environment. And the question is, what do people need to know or be able to do to understand it? Essa é a matéria sobre aquecimento em Minas Gerais, e ele pergunta o que a gente precisa saber sobre esse tema. Para entender a mensagem. And later I will ask you, are we really teaching these kinds of things in the classroom? Depois ele vai, você realmente, sorry, Iddo, did you really teach this in your class? I'm saying that later on I will challenge you. I will say that we very often do not teach the things that appear in the newspaper. Ok. O que ele está dizendo é que, em geral, você não ensina o que realmente é importante e está no artigo. Okay, so 10 seconds, everybody looks at it, writes something down, we move on. Tá, ele está dando alguns segundos para a gente, agora a gente pode escrever no papel e depois a gente vai para frente. O que ele está perguntando é o seguinte, quando a gente lê essa mensagem e vê o contexto dessa notícia, né, o que a gente precisa saber de fato para poder entender o que está por trás de todas as outras informações que estão ali. Okay. So I just want to show you that the whole article is long. Ele está mostrando o artigo completo e é longo. 1,600 words. 1.600 palavras. Just words, no graphs. Somente palavras, sem gráficos. Yeah. Okay. Second example from Israel. It Agora is in Hebrew. É o segundo exemplo de Israel. Okay. So Hebrew we read from right to left, from the opposite direction. Yes. A gente lá se lê da direita para a esquerda. So you see our prime minister on top, and we will look at an article on the bottom. Você vê o primeiro-ministro no topo esquerdo e embaixo você vê o artigo. So an article, this is the article in Hebrew. Esse é o artigo em árabe. So it's about the Amazon rainforest and the cutting of woods, of trees in the Amazon rainforest, which is a very important issue for the world. É uma matéria sobre a floresta amazônica. Hebraico. Em hebraico. Hebraico. Yeah, and notice that this article is written by Reuters, which is an international news agency, so it appears in many newspapers around the world. This is not just in Israel. Eu entendi que é uma agência internacional que produz esse tipo de material e disponibiliza para todo o mundo, não só para Israel. Okay, pay attention to the title itself. Ask yourself, does it have mathematics or statistics in it? Preste atenção no título. E eu não entendi. Teria alguma informação matemática ou estatística nesse título, né? And now the first few sentences from the article itself. Então esse é a primeira parte, a parte inicial do artigo. So just read it quickly. E ele está sugerindo que a gente leia rapidamente. Notice that there are two percentages, 41% and 34%. How is it possible that there are two percentages? Preste atenção nas porcentagens, 41%, 34%, e basicamente de onde vieram essas porcentagens. E seria possível essas duas porcentagens, né? Porque ele em um momento disse 41%, né? No outro 34%. Okay. So again, the question is, what are the
things that people need to be able to do, understand, know, in order to make sense and critically evaluate the information in such an article. E aí ele se questiona qual é realmente o conhecimento necessário para entender criticamente esse tipo de artigo. And notice also the connection between statistics and national policy. Statistics and national policy. In order to understand a national policy, you need to understand statistics. E preste atenção na relação entre estatística e política pública, política nacional, e como isso está relacionado. Para entender uma, você precisa da outra e vice-versa. Okay. Third issue, breast cancer. Esse é o terceiro exemplo. Yeah, my mother had breast cancer. This is an important issue for me. É um tema importante para ele porque a mãe dele teve câncer. Yeah. So this is public information from an official website of the Brazilian government. Esse é de uma matéria tirada de do site oficial do governo do Brasil. So if you are a woman or a man and you want to understand something about this medical issue and about your chances of getting breast cancer, you need to understand this information. Se você é homem ou mulher, você precisa entender sobre esse tópico e entender sobre o câncer de mama. So in school we teach about probability and maybe combinatorics. How does it connect with what we see here? E nas escolas a gente aprende probabilidade combinatória e como que esse conhecimento está relacionado com um texto como esse. Okay. So again, the question is, what are the kinds of things that people need to know, understand in order to make sense of this? E o que ele faz, o que ele quer que a gente reflita é que tipo de conhecimento, de habilidade a gente precisa desenvolver para ler criticamente um artigo como esse. And the last example. E o último I think that most of you will know this person. Ele acha que todo mundo sabe quem é essa pessoa. So this is Donald Trump when he was president of the United States, talking about the estimated number of deaths in the United States during the COVID pandemic. Esse é o Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, mostrando a situação da pandemia de Covid em 2021, Covid-19. Okay, so only 4 examples, very little time, we didn't have an opportunity to analyze it. Now, please, write in the chat, very briefly, a few words, just examples, for the kinds of things that you think a citizen needs to be able to do or know about these things. Então, a atividade é agora a gente escrever no chat, em poucas palavras, o que vocês acham que os cidadãos que leram esse tipo de matéria precisa saber, conhecer, para entender criticamente os artigos. Que tipo de conteúdo ele precisaria saber, por exemplo? Que tipo de habilidade ele teria que ter para conseguir ler criticamente artigos como esses que a gente mostrou nos 4 exemplos. Rapidamente no chat, em poucas palavras. Iddo, some answers like they need to know the meaning of percentage, proportion, what is estimation, what is projection, forecast. Right. Now, Alexander, wait a moment, please. Let's give everybody a chance to react, and then we will look at a few examples very briefly, but everybody can go up and down and read it by themselves. Okay. Ele enfatizou para dar um tempinho para a gente escrever aí, e depois vocês fiquem subindo e descendo. Subindo e descendo é assim, vai rodando, né? Para que a gente veja quais são as respostas dos colegas e das colegas. E aí é importante todo mundo participar, né?
Já temos 2 perguntas. Okay. So, Alexander, you want to read a few of these answers in Portuguese, or read some in English and translate to Portuguese? Okay. The first one, need to know the significance, the meaning of percentage, proportion, what is estimation, what is projection, forecast. Saber o que significa porcentagem, proporção, o que é estimativa, o que é projeção. Explore a source of data, the draw data. Explorar a fonte com dados brutos. Compare datas, comparar dados. Interpretation of data, comprehension as percentage. Okay, I think this is sufficient. We just looked at 4 examples and only at some of the text, and already we have a very, very long list of things that we need to develop. Another very common answer is about the context. Yes, context. And nobody, I think, wrote about reading text. Okay, so we looked at, so let's try to summarize. Okay, so we looked only at 4 examples very briefly, and we had a very long list of things that people need to know and be able to do. Now the question is, how do we organize it in a way that helps us to design some kind of an instructional approach? Ele comentou que nesses poucos exemplos, a gente já teve uma lista muito grande de conteúdos e como que a gente agora precisa organizar isso tudo. Para fazer instruções em sala de aula. Para fazer abordagens em sala de aula. Organizar todo esse conteúdo para ensinar em sala de aula. Okay. So, let's move on, and we will come back to some of these issues later on. But my point is that we only looked at a very small sample of 4 articles. If we looked at hundreds and hundreds of them, we will get a much, much longer list of things, and many of them are challenging. A gente vai continuar, depois volta, talvez, em algum desses artigos, mas só para a gente perceber como, em poucos artigos, a gente conseguiu ter uma lista muito grande de conteúdo, e ele tem uma quantidade grande de outros artigos que vão gerar outros tópicos a serem discutidos em sala de aula também, e tópicos necessários para entender criticamente esses artigos. Right. So let's now talk about statistical literacy. Okay. Vamos falar agora um pouco sobre letramento estatístico. Okay. So we need to be able to define, this is point number 2 on top. We need to be able to define the elements of the competency that we want to develop so that people understand
information such as what we looked at. A gente precisa ser capaz de definir esse tópico 2 para conseguir entender melhor os artigos e o material que a gente tem contato. Because if we want to prepare people to understand statistical information in the real world, if we want to develop curricula and teaching methods, we need to define what are the elements of the competency that is needed. Se a gente quer ensinar os nossos alunos a entender criticamente artigos, a gente precisa definir com bastante cuidado as competências e os tópicos que devem ser ensinados. So I've done a lot of work on this over the last 25, 30 years. I quoted a few papers of my own, but of course there are other people that worked on it, not just me. But I've been thinking very hard for many years on this issue of the competency that is needed in order to understand statistics in the world. Ele está mostrando aqui alguns artigos que ele escreveu sozinho e com colegas, justamente sobre quais as competências que devem ser desenvolvidas. Okay, so the competency that we want to develop is called statistical literacy. There are many definitions for what is statistical literacy. I give you my definition. There are other definitions as well that may look a little bit different, but there are some issues that I want to emphasize in my definition, and we will talk about them in a moment. Aqui ele diz que essas capacidades é justamente o letramento estatístico. Existem muitas definições de letramento estatístico. Ele está apresentando a definição dele. Acho que é isso. Ele está apresentando a definição dele de letramento estatístico. Ele vai ressaltar algumas habilidades aqui, Alexandre. So, sorry. É interessante que quando traduz para o português, né, em alguns momentos você usa a palavra competência, outras capacidades, né, e agora mesmo o Leandro utilizou a palavra habilidade, né, então e ele utiliza a palavra habilidade lá, né, a motivação e a habilidade para acessar, entender e interpretar, né. Então, será que eu acho que é uma pergunta que poderia ser feita depois, né? Quais são as diferenças, né, dessas três diferentes termos, né? Desses três diferentes termos. yeah. So we want people to be able to do all the nice things that are written here on the slide, but the most important point is that statistical literacy is a combination of a motivational aspect and an ability aspect, or ability in the sense of knowledge, of skills, motivation, and some cognitive skills. Agora eu preciso de ajuda, Leandro. Mas eu entendi que o letramento estatístico lida com a relação entre motivação e habilidade. Eu acho que a gente pode perguntar para ele o contexto que ele chama habilidade e competência, porque para a gente, pela BNCC, a gente tem definido a habilidade como uma coisa assim parecida com conteúdo meio imediato, né? E competência é algo maior, que você aprende para a vida, que você depende de todas as habilidades que você vai ganhando ao longo dos anos para atingir uma competência. Eu acredito que ele está chamando o letramento estatístico como uma competência como a gente tem na BNCC, de aprender a ser ético, democrático, trabalhar com os outros, né? E a habilidade, aquilo que a gente vai ganhando devagar, né? Na aula a aula, assim. Iddo, we have a question because the terms in Portuguese could be a little different for us when we talk about ability and when we talk about competence. In Brazil, in our curriculum, competency is something big that we need a lot of abilities to get into a competence.
So I would say that a competence is something that we expect when the student finish the school, for example. So if you could give us some explanation about that. We face a problem in that words such as ability, skill, capacity, knowledge, they have multiple meanings. It is difficult to talk about them in a simple way. What I mean is that statistical literacy is a complex competence. It requires the combination, the integration of multiple elements. And what is important to understand is that it's a combination of motivational things, or things that require some motivation, and things that relate to cognitive abilities. Pouquinho, sorry. A gente ficou prestando atenção. Let me explain it. Let me explain it. Maybe then you can explain it in Portuguese. I just want to add a couple of sentences. Ele tentou dizer que... eu entendi que ele disse que é um pouco complexo essa quantidade de termos. E o próprio letramento estatístico é um conceito complexo de habilidades e competências, mas precisa de uma motivação. E aí é uma parte que eu me perdi. Uma motivação cognitiva, uma motivação de atitude, né, que vai fazendo a gente juntar esse monte de elemento para aí sim atingir essa competência crítica, né, que seria essa competência do letramento. Então, ele reconhece que existe diferenças, né, nesses termos, do ponto de vista conceitual, mas que aí não vai ter tempo agora de discutir essas diferenças, né? Aí ele só enfatizou isso, né, que é uma competência complexa, né? O letramento estatístico, então, é algo complexo, né? Talvez essa fosse a palavra aqui. Mas ele quer falar mais um pouquinho. Complementando só, ele diz que tem muitas palavras que podem ser usadas, né, como skill, abilities e outras palavras, mas o que ele quer falar é o quão complexo é o letramento estatístico. E, por vezes, nós utilizamos a palavra para traduzir habilidade, nós não utilizamos ability, nós utilizamos a skill, que é o que mais se aproxima do nosso, né, da nossa tradução, eu penso. I suggest that we continue and we deal with this issue later on. Porque ele está sugerindo que a gente discuta isso depois. Okay, so I just want to clarify one point now, which is the motivational part. If somebody does not want to invest energy and think critically about something, they will not do it. So if they don't have the motivation to act in a critical way, they will not be critical. It does not matter if they know how to be critical. It's about the motivation to be critical. So we always need to think about these things together, a motivational and a cognitive aspect working together. Ele quis esclarecer ponto principal, que é com relação à motivação. E se a gente não tiver motivação, a gente não vai ter uma leitura crítica. E esse é o ponto principal que ele quer enfatizar. Yeah, we know that some people say, but if it appears in the newspaper, it must be true. I don't have the right to ask questions about what appears in the newspapers, so they don't have the motivation to be critical of something because a belief, because of an attitude. Em geral, quando a gente lê uma matéria no jornal, a gente supõe que é verdade e que não se acha capaz de criticar ou perguntar ou analisar com mais cuidado aquele material, principalmente se a gente não tiver nenhuma motivação para isso. Yeah. Okay, so let's move on and see how it works. Okay, so I developed a model over 25 years ago, almost 30 years, that initially started in the area of adult numeracy,
and later on I applied it in the area of statistics. And this is the model that you see in front of you. Então ele desenvolveu um modelo que está apresentando para aqui, está apresentando para a gente, e foi desenvolvido há 26 anos atrás, acho que é 26 que ele falou. E é esse esquema que está sendo apresentado aqui para vocês nesse slide. And the model basically says that for somebody to be able to do the things that appear in the definition, to access, interpret, critically evaluate, and react to statistical messages, they need all the things that appear here. Então, para você ler criticamente, o que esse modelo está dizendo é que para você ler criticamente aquele conteúdo, como foi discutido nos exemplos, você precisa desses tópicos que estão sendo mostrados aqui. Okay, so first of all, so notice we'll start with the knowledge elements very briefly. The most important skill to be statistically literate is reading. And Então, critical reading, it's about literacy, not about statistics, not about mathematics, but the first thing is the ability to read and read well. Então, a primeira habilidade é conseguir ler e ler bem. Não tem relação com matemática nem estatística, mas saber ler. I need to remind you of the distribution of literacy skills in many countries. Even in Brazil, there are national surveys of reading literacy in Brazil, and a large percentage of the population cannot read very well with comprehension. É conhecido que no Brasil nem toda a população consegue ler, e a gente não está falando de ler matemática nem ler estatística, mas consegue ler criticamente no texto. Okay, so the model, I'm not going to elaborate on the model because it is explained in the paper that you have access to and you can read. But basically, the model argues that people need to have literacy skills, statistical knowledge, mathematical knowledge, understanding of the context, and they need to know which critical questions to ask about different kinds of messages. That's the left side of the model. Então, ele não vai usar muito do tempo para explicar esse modelo, porque está disponível no artigo e vocês podem ter acesso, mas basicamente ele leu as habilidades, conhecimento estatístico, conhecimento matemático, conhecimento de contexto. Yeah, and in addition, they need to have positive beliefs and attitudes, beliefs about statistics, beliefs about mathematics, beliefs about themselves, and they need to have a critical stance. They need to have a readiness, a willingness to be critical, that they need to be ready to jump and ask questions about things. Então, você tem crenças sobre aquele conteúdo, você tem atitudes com relação àquele conteúdo, e você precisa de uma postura crítica na hora de ler o material, e esse é o lado direito do modelo, que trata dos elementos disposicionais. Okay, and I will use this model to remind you that very often when we look at school mathematics, for example, people who teach mathematics usually do not develop literacy skills. They are not interested in reading. They look only at mathematics. They don't like too many things that are in context. They want things to be pure and without a context. And they very seldom do not develop the ability to ask critical questions. Em geral, quando a gente ensina matemática ou ensina estatística, a gente não se preocupa com a habilidade de leitura, que é aquele primeiro tópico do retângulo esquerdo. Okay, and I see in the chat a lot of very, very interesting questions. And my friends, I don't have time right now to answer them. It will require 2 or 3 hours to write an answer, maybe not even a good answer, but just an answer.
and we should all have a good cup of coffee together and talk about this. Ele está lendo e ele viu que tem uma série de perguntas no chat e que ele não vai ter tempo, infelizmente, de responder, que ele precisaria de tomar alguns cafés e demoraria um pouquinho de tempo para responder e não necessariamente seriam boas respostas. So I want to acknowledge all of these questions. So I'm not ignoring them, but it's impossible to answer them right now because we already are talking for 1 hour and I still have some things to discuss and I want to be able, so maybe I will think about some of the questions and send some written answers or come back to you later. I don't know yet how to do it. Ele vai responder depois, com mais cuidado, as perguntas do chat. Okay, so I want to emphasize that this model that I developed almost 30 years ago, because I started before it was actually published, it looks very simple, but it is a complex competency, the ability to comprehend and critically evaluate statistical messages. And we saw a few examples for statistical messages. So the ability to comprehend and critically evaluate these messages requires the integration of multiple elements that we see here. Então, ele está dizendo que ele não vai se debruçar muito mais sobre esse modelo, que é esse esquema que ele apresentou. Ele desenvolveu há algum tempo atrás, aproximadamente 30 anos, e que ele fala sobre as habilidades e as competências necessárias para uma leitura crítica e o desenvolvimento do letramento estatístico de uma forma geral. And like any complex competence, it requires a lot of time to develop it. So this needs to be developed over the school years and also at the university. Todas essas competências, elas demoram um tempo para serem desenvolvidas e devem ser desenvolvidas desde o início do estudo até a universidade. Okay, so I want to summarize very briefly some things about statistical literacy and move on to more recent examples. So first of all, I'm arguing that statistical literacy is an important competence that all the citizens need to have it because it deals with information about important aspects of life. Então aqui ele vai fazer um pequeno resumo, um resumo rápido sobre letramento estatístico e continuar com outros desenvolvimentos mais recentes. E o primeiro ponto é que ele acha muito importante a competência, importante e necessária para todo cidadão ter competência e conseguir ler criticamente um artigo, usar dados e desenvolver o letramento estatístico de uma forma geral. So we hope that students will develop it when they learn mathematics and statistics, but we cannot assume that they will be statistically literate just because they learn some statistics. Então, quando a gente aprende nas aulas de estatística ou de matemática, alguns conceitos matemáticos ou estatísticos, não significa necessariamente que a gente tem um letramento estatístico desenvolvido. And this is the problem of the transfer that we talked about earlier, of the difference between what we teach and the actual demands of the situation in the world. Então esse é o problema da transferência que a gente falou agora atrás, entre o que a gente ensina e o que o aluno realmente aprende. Okay, so I want very briefly to cover or relate to some evolving demands that became more important or more prevalent over the last few years, and then a brief summary. Então agora ele vai dar uma visão geral sobre alguns conteúdos que são quentes agora, que estão sendo mais estudados sobre letramento estatístico. So when we look at the model that I developed, and there is a line, statistical
knowledge or mathematical knowledge, the nature of this mathematical or statistical knowledge is evolving, is becoming more complex as we move ahead. It is not static, it is dynamic, it is changing. I'm sorry, Iddo, can you repeat, please? Yeah, let me try to say it in a different way. When you look at this model and there is a line, statistical knowledge. Okay. So what the statistical knowledge that was needed 20 or 30 years ago is now evolving, is now changing. We see more things appearing that people need to know about. And some of them already are mentioned in the chat, such as fake news and things like this. But we will talk about it in a moment. O conteúdo que a gente aprendeu, esse letramento estatístico, aquelas habilidades, vem mudando ao longo do tempo também. Yeah. So I list here just 5 issues because I don't have place for more on a single slide. Então ele separou 5 tópicos porque ele não teve mais espaço nos slides. Okay, so we now know more about the nature of civic statistics that people need to understand. I will explain it in a moment. So there are demands related to understanding civic statistics that are becoming more complex. Então ele está dizendo que a estatística cívica está ficando mais comum e é um tópico quente e a gente precisa entender esses conceitos. Yeah. We know that there is more information in newspapers and in workplaces that relate to prediction. The need to predict things, to anticipate things. We see more modeling, more forecasting. I gave you a couple of examples for this. No tópico 2, ele fala sobre previsão, predição, prever o futuro. No caso, uma sociedade preditiva e local de trabalho. Acho que é mais sobre modelagem e predições. Aqui a gente está vendo mais isso nos jornais, Alexandre. Mais sobre essas previsões nos jornais, os modelos que têm aparecido nos jornais. Eu acho que fica muito claro na época do Covid, né, esses modelos. Thank you. So we see more higher needs for criticality regarding new topics such as strength of evidence. What is evidence? During COVID, people talked a lot about what is the evidence that is supporting government decisions on different issues. We see the phenomenon of fact-checking, and people, even in Brazil, there are organizations that do fact-checking. We see more fake news. This is not about statistics. This is about all sorts of fake news, but some of them also involve statistical information. So people need to be able to deal with these kinds of issues. Ele está falando que a gente está vendo mais a criticidade nos jornais sobre a força de evidências para as tomadas de decisões do poder público, e a própria fake news não é necessariamente um tópico de estatística ou exclusivamente, mas é algo que a gente tem visto bastante nos jornais. Mm-hmm. And we see more attention to the issue of risk and risk literacy. So in school we teach probability. The world does not talk about probability, that the world talks about risk. Isso é importante. No mundo, na escola a gente aprende probabilidade, mas o mundo fala sobre risco. Então a gente precisa e tem visto mais esse letramento de risco. Yeah. And of course, people have more access to data. They can access small data sets and data sources in a way that was not possible a few years ago because of the technology. Por conta da tecnologia, a gente está tendo mais acesso e vendo mais dados abertos e dados públicos. E isso é o que está sendo visto mais naturalmente por conta da tecnologia atual. Okay, so
I really don't have time to talk about all of these. I'm just going to say a few words about civic statistics. I know that you have a different lecture, a separate lecture on civic statistics in a few weeks. Não vai ter tempo de falar profundamente sobre todos os tópicos, então ele vai falar poucas palavras sobre alguns deles, e ele diz que vocês terão no futuro alguma apresentação sobre estatística cívica. So civic statistics is a construct that was developed as part of a project called ProCivicStat. I was part of this. It was a European project with universities from several countries listed here. Então, esse termo, estatística cívica, faz parte de um projeto chamado ProCivicStat, e nesse projeto tem algumas universidades que fizeram parte, e o Iddo foi um dos membros. And a few months ago, we published finally a book about this that is open. Most of it is open, definitely to people from universities. And you have the name of the book and the link at the bottom of the slide. No slide tem um link de um livro que foi desenvolvido recentemente sobre esse projeto, que é o ProCivicStat. So, civic statistics relates to the fact that in order to understand the status of society, we need to understand statistical information about many topics, and some of them are listed here. Employment, migration, poverty, pollution, welfare, education, and so on and so on. Então, letramento cívico é o desenvolvimento de habilidades para entender conceitos sociais, como imigração, pobreza, poluição, e ali ele colocou alguns nomes que ajudam a gente a entender um pouco mais o que se preocupa esse letramento cívico. And some of the work that we did in the project was to improve our understanding of the statistical knowledge that is required in order to understand statistics about society, that is civic statistics. So we try to focus on the statistical demands. And I'm sorry, Iddo, could you I will repeat. In the project, we try to develop, among other things, a deeper, broader understanding of the statistical knowledge that is required to understand statistics about society. Então, o letramento cívico tenta desenvolver habilidades. Posso ajudar? Of course. Porque o projeto de estatística cívica, né, o Civic Statistics, ele vai enfocar também, sobretudo, nas habilidades do conhecimento estatístico, né? Então, o que é necessário, por exemplo, para... e é um enfoque, por exemplo, que a gente vai dar nessa disciplina nossa, né? Não é só os conhecimentos de contexto, mas que aspectos da estatística mesmo a gente precisa para desenvolver mesmo esse letramento estatístico, né? Então, o enfoque foi nesses conceitos. Aí ele coloca aí vários conceitos que são relacionados. Yeah. So, in the same way that here today we analyzed only 4 newspaper articles, in a project we looked in small groups. We worked for a couple of years to analyze hundreds of different kinds of examples from different countries. And we came to multiple conclusions. So for example, this is just a small part of what we did. We realized that a lot of the information that is presented to the public about poverty and employment and all of these things, a lot of it deals with multivariate information.
information about multiple variables changing together. Você quer que eu traduza, Alexandre? Sim, você consegue? Descansar um pouco, né? Sim. Eu sei que cansa. Ele está falando que dentro desse projeto eles começaram a analisar, né, várias informações e notícias, né, de outros países e eles começaram a perceber que as habilidades necessárias e que são colocadas ali são de análise de multivariáveis, né, que as variáveis elas estão relacionadas em vários contextos, pobreza, emprego, né, então não dá para olhar para a notícia olhando só com um único foco, uma variável. There is a lot of information that relates to statistical indicators of various kinds and to changes over time. Information is always dynamic. So in order to understand the status of poverty this year, you need to compare this year to last year and to the year before that. So you always present information to the public about multiple years together, but we never really teach statistics in this way. Tá. Essas informações, elas dependem de uma análise também temporal, né, que as informações, elas são dinâmicas, você precisa analisar a pobreza, né, alguns anos atrás, hoje, amanhã, fazendo também previsões, e a gente acaba não ensinando estatística desse jeito, né, a gente ensina estatística como se fosse algo estático. Right. So I'm not going to go deeper into it because you have a different meeting about this and there is access to information here. I just want to show you that I have more examples that we are not going to analyze, but there are examples even from Brazil. Okay, for example, about equality and labor market and... Yeah. Just a second. Ele não vai falar profundamente, né, sobre estatística cívica, né, sobre esse conceito, porque a gente vai ter outros encontros para falar disso. Então, mas agora ele vai apresentar só um exemplo, né, que é um exemplo aqui do Brasil. Ok. Okay. So here we see again the connection between statistics and policy. Aqui a gente vê de novo aqui a gente vê de novo a conexão entre estatística e política, né? Yeah, they need to understand the work of official statistics agencies. A gente precisa entender o trabalho das agências oficiais, né, que trabalham com estatística, no nosso caso aqui, IBGE. They need to read information. Statistics are not presented in numbers, they are presented within text. A gente precisa, eles costumam apresentar não somente estatística, mas eles costumam apresentar textos, então a gente precisa desenvolver essa habilidade, né, de fazer leitura desses textos. They need to see conflicts between pieces of information. You see 20.5% here. Here it was 22%. 22%, 20.5%. A gente precisa perceber que existem conflitos entre os números, né, que lá atrás ele mostra 22%, quando a gente vê isso num outro noticiário, a gente vê um número diferente, que é 20,5% menos. They need to understand comparisons between subgroups. Look at the bottom at the sentence. In order to understand the information, you need to know how they did the comparison. This is a comparison between groups that had equal pay, equal levels of schooling and age profiles and so on. So these are not just percentages, but there is a statistical methodology under it. A gente precisa perceber que por trás desse número tem outras análises, né, que vai até os subgrupos, e que esses não são só números, mas eles são números, né, num contexto, olhando para esses subgrupos também. So this simple sentence actually relates to what, when we teach statistics, we only teach when we teach multiple regression and covariate analysis of covariation.
Tá. Traduz isso para mim, Alexandre, que agora ele foi na estatística. Ele está falando um pouco sobre... Can you repeat, Iddo? You talk Let me about explain it, Alexander. multiple regression. Yeah, so when we teach statistics, we teach analysis of covariation only at a very late stage, but actually here the citizens need to be able to understand the logic without really knowing anything about regression. Ok. A gente ensina, mas em geral a gente não fala sobre modelos de regressão múltipla com as covariáveis, a relação entre uma variável desfecho, uma variável resposta e as covariáveis, e às vezes nos artigos a gente encontra esse tipo de conteúdo. Yeah. There is a need to understand a lot of graphs that are unconventional, that are new, that are designed in a way that is different than what we teach at school. A gente precisa compreender que existem vários tipos de gráficos, né, que esses gráficos, eles não são muito comuns, às vezes, aos contextos escolares, e a gente precisa aprender a fazer leitura desses gráficos também. Yeah. And if you want to learn more as a citizen, and you want to go to Wikipedia or something like this to understand more about this phenomenon, you need to know more sophisticated statistics. For example, here you need to understand about adjusted and unadjusted wage differences. I'm not going to explain it, just saying that you need to know about it. Tá, a gente precisa ir, se a gente quer aprender estatística, a gente precisa também ir para a Wikipédia, né, olhar as informações de outra forma, entender esses conceitos, né, que nem ele traz aí sobre disparidade salarial não ajustada, ajustada, então tem algumas definições que a gente precisa saber também. So I want to go into some, to finish with some discussion of, with a short summary and some discussion of implications for education and for research. And my goal is to try and give you some suggestions for possible topics to think about for your work. Ele vai encerrar essa discussão, né, trazendo algumas possibilidades, algumas discussões, né, um resumo assim do que a gente pode começar a pensar para poder fazer as nossas pesquisas, os nossos trabalhos, né? So I will repeat. I argue that statistical literacy is a complex competence. It is needed by all citizens. Tá, eu vou repetir aqui mais uma vez que o letramento estatístico é uma competência complexa, né, que é necessária para todos os cidadãos. We cannot expect this competence to develop by itself just because we teach people to analyze data. It requires different kinds of abilities and dispositions. Tá, a gente não pode presumir que as pessoas vão aprender isso por conta delas mesmas, sozinhas, né? A gente tem que compreender que para desenvolver o letramento estatístico a gente precisa desenvolver várias habilidades, né, elementos que vão ajudá-la a compreender as coisas de forma mais crítica. Thank you. The elements of statistical literacy are complex and developing, evolving, expanding. Desenvolver esses elementos de letramento estatístico é complexo e também demanda a gente acompanhar a evolução, né, a evolução daquilo que está acontecendo na sociedade. Okay. So if we want to ask ourselves, how do we develop the statistical literacy of the population, of the whole population in a country? We cannot think just about statistical literacy as something that we teach in school. Tá, se a gente for pensar na pergunta assim, como é que eu desenvolvo o letramento estatístico? A resposta não pode estar só como eu desenvolvo o letramento estatístico nas escolas. So we need to ask ourselves how to improve statistical literacy in multiple contexts of learning outside of school systems as well. Eu preciso pensar sobre como desenvolver o letramento estatístico em ambientes que estão fora da escola também. So 2 years ago, I published a chapter
on some of the issues involved in improving statistical literacy of the population, and it appeared in a book in Brazil. You have the reference here. Tá. Alguns anos atrás, 2 anos atrás, eu escrevi um artigo, né, que a gente tem um livro, está na referência aí, sobre como desenvolver o letramento estatístico. And the chapter talks about 3 separate but related challenges. The first one is improving statistical literacy of those already learning statistics. Tá. Esse livro fala sobre 3 elementos que a gente precisa aí para desenvolver o letramento estatístico, né? E são esses elementos que estão aí do lado no quadro à direita. So, but the basic argument is that people who teach statistics need to teach it differently. O argumento básico é que as pessoas, para ensinarem estatística, elas passou uma moto aqui, aí eu não entendi direito. Elas precisam ensinar de forma diferente. Elas precisam ensinar de forma diferente. Eu peguei diferente, não peguei o resto. Ok. Yeah. But in addition, we need to, there are many students who do not learn statistics. So we need to think this is point B. We need to expand instructional programs to reach additional students who do not learn statistics at all. Tá, a gente precisa pensar, quando a gente vai pensar nos programas, né, de ensino de estatística, que muitas pessoas não aprendem, mas a gente tem que refletir sobre como chegar a essas pessoas, como alcançar essas pessoas que têm dificuldade para aprender esses conceitos estatísticos. I remind you that in many schools, for example, there are students who almost never learn any real statistics. They may just learn how to compute an average or how to construct a graph, and that's it. They never really learn anything beyond it. Eu queria lembrar vocês que nas escolas, na verdade, muitas pessoas não aprendem estatística. Elas aprendem como calcular, como construir gráficos, né, como fazer procedimentos matemáticos, mas, de fato, elas não aprendem estatística. And this is because many teachers do not know statistics. E isso acontece porque muitos professores não sabem estatísticas. And lastly, we need to think of ways to reach the general adult population. Could you repeat, please, Iddo? Yes, we need to enrich the general adult population. We need to reach citizens who are outside of school systems. Tá, a gente precisa enriquecer as pessoas, né, para que elas se tornem adultas, compreendam esses conceitos estatísticos. If you analyze adult education systems in Brazil, there is an adult education system. Most of the teachers who teach mathematics in adult education have very little training in mathematics and usually do not know anything about statistics. Tá, se a gente for avaliar os dados da educação brasileira, a gente vai perceber que muitos dos professores que ensinam estatística para adultos, né, eles são professores de matemática, muitas vezes não têm conhecimento nenhum em estatística. So I want to finish with some examples for research directions that maybe you can think about for later on in your career, based on what I said today. There are many research directions. This is just a partial list. So, tá, eu vou explicar um pouquinho para vocês, vou dar algumas sugestões, né, das direções e das possibilidades que vocês têm de fazer pesquisas aí no futuro. So I have 8 points. The first 6 are here, the other 2 are on the next slide. Tá, eu tenho 8 tópicos, né, e aí os outros 2 estão no slide posterior. So first of all, we need to learn more about statistical literacy from the point of view of learners. We need to know more about the ability of people who learn statistics and their dispositions and critical stance. Tá, a gente precisa começar a discutir essa questão do letramento estatístico a partir do como as pessoas aprendem estatística, como os aprendizes eles desenvolvem conhecimento,
eles estão dispostos, né, a desenvolver esse conhecimento. And we need to know more about pedagogical content knowledge and pedagogical knowledge of teachers in the area of statistical literacy. A gente precisa saber um pouco mais sobre o conhecimento de conteúdo dos professores, né, sobre as atitudes, né, o conhecimento pedagógico dos professores na questão do letramento estatístico. There are many issues of identity. Teachers, especially mathematics teachers at the school level, do not like statistics, do not see themselves as capable of teaching statistics. There are negative perceptions about statistics and resistance to statistics. A gente precisa também estudar um pouco da identidade dos professores, né? Professores de matemática têm um pouco de aversão à estatística, né? Assim, de certa forma não gostam de estatística e de estudar estatística. The next group I'm not going to talk about in detail, but all of this is about systemic issues that have to do with the educational system, not with learners or with teachers, but with the curriculum, with the teaching, with the assessments, and so on, to what extent this is done in a way that can develop statistical literacy. Tá, esses são elementos sistêmicos, né, que a gente precisa também estudar quando a gente quer falar sobre letramento estatístico, que é sobre currículo, sobre recursos pedagógicos, livros didáticos, né, e esses elementos, eles fazem parte do ambiente educacional. So if you want to improve statistical literacy in schools, maybe the most important thing is to look at the textbooks and the curriculum and the inspections that the teachers get, and so do a systemic analysis. Tá, se você quer, de fato, pensar sobre letramento estatístico, seria uma boa olhar, né, esses recursos que a gente acha aí nos livros didáticos, nos currículos, né, nos recursos que estão disponíveis para as escolas. And lastly, I think that it is really, really important that we continue to examine two separate things. First of all, we need to learn more about task demands in the real world. Tá, e aí outra possibilidade que ele vê é a necessidade da gente falar sobre tarefas, né, que estão no mundo real, as demandas de tarefa que estão no mundo real. So, for example, for example, I was going to give your example, so please. So somebody, I don't remember who, asked about fake news, okay? So what do we know about fake news that relate to statistics as opposed to fake news that are not about statistics? Somebody needs to start analyzing messages on Facebook and on Twitter and see to what extent they relate to statistics and what are the kinds of fake news that appear there. And in this way, we can then develop some interventions to deal with this. Tá, ele cita como exemplo as fake news que alguém comentou aqui anteriormente, e aí ele diz o seguinte, que uma possibilidade é as pessoas começarem a olhar para esses materiais como eles aparecem no Twitter, no Facebook, em outras fontes, né? E aí pensar assim, tá, e aí, como é que a gente vai pensar nisso lá na escola, né? Como que a gente pode pensar sobre essas coisas? And lastly, we need to conduct much more research on practices in the real world, outside the classroom, to learn more about how citizens or learners outside of the classroom, how do they behave when they encounter a newspaper article or a message? What do they do with it? Você pode traduzir, Alexandre, essa parte, por favor? Sim, ele está questionando a questão da prática e como é que as pessoas absorvem as informações que elas têm contato, que tem conteúdo de estatística nos jornais e nas revistas. E que a gente precisa fazer pesquisas nessa direção, não é isso? Fora da sala de aula, espaços fora.
para a sala de Well, aula. to give you an example, to illustrate this point about practices, okay? Wait just a moment. Ele vai dar alguns exemplos desse último tópico sobre prática nos próximos minutos. Obrigado. So, exactly 30 years ago, a very important book was published in mathematics education on strict mathematics. The book came from Brazil. Tem um livro, né, de uns 30 anos atrás, um livro muito importante que fala sobre as questões de educação matemática, e esse livro foi publicado no Brasil. A tradução dele, eu acho que em português, é na vida 10, na escola... Na escola zero. Na escola zero, né? Isso. So, almost for the first time, not for the first time, researchers started looking at how children conduct mathematical transactions in everyday situations, and how do they deal with them, and how does it connect with school mathematics. So they began looking at the practices outside of a learning environment. Esse livro ele ilustra uma situação, né, de como as crianças elas lidam com a matemática fora da escola, né, e depois como essa matemática ela é vista lá dentro da escola, e esse descompasso entre as duas coisas que acontecem no mundo real e no mundo escolar. In the area of adult numeracy, we have more attention over the last 10 or 15 years to practices of adults outside of the learning environment, such as people who go to the bank and how do they do financial transactions, or how people buy merchandise, or how people buy insurance, and what do they think about, how do they behave, and trying to learn from it how to prepare them to deal with everyday situations. Esse segundo livro ele já traz exemplos, né, de situações de adultos, né, que é um estudo que busca entender como que as pessoas lidam com, por exemplo, seguro, né, de vida, com questões bancárias, questões financeiras, e como que elas se comportam diante dessas situações. But in statistics education, there is almost no research on practices, on how people interact with newspapers, with television news, and so on. So there is a lot that can be done to understand more about practices. E a estatística, a educação estatística de maneira geral, ela está muito preocupada assim com essa questão da prática das pessoas, né? Então, como elas lidam com o jornal, como elas lidam com a mídia, como elas lidam com essas informações que estão no dia a dia delas. Então, estudar a educação estatística nesse sentido é estudar sobre a prática das pessoas no dia a dia. So, for example, some of the questions in the chat relate to the importance of beliefs as opposed to the importance of knowledge. So we don't know to what extent how people engage with newspaper articles that contain statistics, and what is the interaction between their knowledge and their beliefs. Um ponto que a gente poderia estudar e compreender é como que as pessoas elas lidam com essas informações que aparecem nos jornais, né? A gente não tem muito claro isso, né? Como elas interpretam, como elas agem a respeito, né? Como elas entendem o que está escrito ali. Okay, so I tried to list some areas where research is lacking, where we can do more research, and I hope that this helps you to plan your own research or research career. Ele apresentou para a gente uma lista, né, que ele acredita que é uma lista com boas sugestões sobre como a gente pode desenvolver as pesquisas e contribuir para quem está começando aí nessa área de educação estatística. So I want to finish this with a general or generic recommendation or suggestion. I did not invent it. I received it when I was a graduate student. Define a research question that enables you to discover something new, to address a challenge, and ask yourself, what will be my innovation? What is my contribution? Ele está trazendo aqui para a gente uma fala, né, que ele ouviu quando ele estava na graduação de alguém,
que acho que ajuda quando a gente está fazendo a pesquisa, que é sempre se perguntar, né, qual que é a minha inovação, qual que é a minha contribuição social com aquilo que eu estou pesquisando, né? Yeah. So, in closing, thank you for your patience. This is a difficult lecture because of the need to deal with the consecutive translation and 2 languages. It's not easy to listen and to wait for the next moment, the next point to arrive. Ele queria agradecer a paciência, né, e a oportunidade de estar falando aqui, que ele sabe que não é fácil fazer a palestra tendo essa tradução simultânea, né, porque atrasa um pouco e tem essa questão de dificuldade, nem tudo é traduzido ao pé da letra também. And I try to convince you that the area of statistical literacy is an important area and also a challenging area, important and challenging because of the complexity of the competency and because of the complexity of the world that we need to engage with. Com toda essa fala dele, ele queria convencer a gente que o letramento estatístico é um tema quente, né, que merece ser pesquisado por toda essa complexidade de desenvolver as competências, as habilidades, né, e formar esses cidadãos críticos. And I will stop here and open it for any discussion that we can conduct in 2 languages. Thank you. Ele para por aqui, agradece e agora ele abre para discussão e perguntas. Iddo, we need to thank you so much for your chat with us, and especially in your time there in Haifa. And we are so glad about the wonderful translation that Alexandre and Leandro did for us. Obrigada, Alexandre, Leandro, e obrigada, Iddo. Yes, you did an excellent job. Thank you so much. I hope so. We hope so. Thank you, Leandro. Thank you, Alexandre. I think Cássio, Marta, and Cristiane and Mauri were organizing the questions. Yeah, no, we have 15 questions. I can start? Can I start? Maybe it's too much, but what do you think? A few of them. Iddo. Should I keep the slides or should I stop the sharing? Maybe you can stop, send it, then you can. Okay. The first question is from Sueli Santos Azevedo. Cássio, Can I read? maybe can I give any suggestion? You can do 3 blocks about questions. 5 questions and 5 and more 5, and then Iddo can answer a block together. Good idea. 5 is too much, don't. Maybe 3. Okay, 3. Let's go. Sueli Santos Azevedo. Dear Professor Lugal, good evening. That you initiate your speech and the availability with us, the concerns of the concerns and the instruction of the discussion proposed in statistical education are very close to financial education, a topic on which I am part of the research group, GREDAN, critical citizens, consumptions, consumerism, ethics, sustainability. We always think in perspective collective prevail over the individual. What is your perception and observations about the relationships to be established between statistical education and financial education? Is a question from... Yes, from... Yeah, I saw it. So thank you, Cássio. So I think that, of course, there is a connection between financial education and statistical education and statistical literacy, because financial education
requires understanding of risk, probability and risk, and requires predictions, requires projections, anticipating what will be in the future, and predicting in a quantitative way. So, of course, people need to understand some statistics and be able to think critically about messages, about financial messages. For example, if you read 2 different articles in the business section about how things are going to develop in the economy, they may give different projections based on different data and different estimates and maybe different calculations. So it requires you to think critically about statistical messages. But it is not just statistics. Of course, you need to understand economics, of some constructs from economics and finances and so on. So it involves statistics and statistical literacy, but not only, of course. Thank you. Emerson, Bruno, Baia, do this question. How do the concepts of Deixa eu traduzir, Cássio. Ele disse o seguinte, que ele vê essa questão da relação muito clara entre educação estatística, educação financeira e letramento estatístico, né, literacia estatística, e ele cita como exemplo 2 jornais, por exemplo, que a gente vê uma notícia em 2 jornais diferentes sobre economia, e são muitas vezes opiniões diferentes, baseadas em dados diferentes, são coletados de formas diferentes, né? E para entender aquilo, é óbvio que a pessoa precisa ter uma compreensão estatística, mas ela também precisa ter uma compreensão crítica, né, sobre como aqueles dados foram coletados e uma compreensão também sobre como funciona a economia. Eu só queria fazer uma sugestão. Obrigado, Leandro, pela tradução. É porque já está se aproximando de muito tarde para Iddo lá em Israel, e talvez a gente pudesse dar uma olhadinha dessas 15 aí, quais seriam aquelas que poderiam ser assim, mais relevantes. A minha sugestão é que depois a gente possa enviar para o Iddo e ele possa responder, e a gente, no outro encontro, a gente possa devolver as respostas. Tem uma aqui bem interessante sobre fake news. Talvez, né? Okay, Cássio. I'll just translate to Iddo what Carlos said. Iddo, Carlos said that we are going to summarize the question because it's very late in Israel and we have to respect that. So Cássio is going to do a question about fake news for you, but we will try to be more summarized here. Sure. Na verdade, não é bem uma pergunta, é um comentário do Pedro José Florencio da Silva. As fake news são um problema crescente na sociedade moderna, muitas vezes são criados como estatísticas manipuladas ou mal interpretadas, que podem levar as pessoas a acreditarem em informações falsas. Isso pode ter um impacto negativo na democracia, pois pode levar as pessoas a apoiar políticas prejudiciais ou perder a confiança nas instituições democráticas. Fake news is growing a problem in modern society. It's often created with manipulate or misrepresent statistics, which can lead people to believe information. This can have a negative impact on democracy, as it can lead people to support harmful policies or lose trust in democracy institution. Tem uma outra questão aqui do Bruno, agora é uma pergunta mesmo sobre etnoestatística. Eu acho interessante. É uma pergunta curta. There's a question about there's this comment about the fake news, and it's just a comment, but it's not a question that Cássio spoke about. And there is another question about the ethnostatistics. I don't know if you are. Yeah, I just translated it in Google Translate, so I see it.
So maybe you can repeat the question in Portuguese so that everybody knows what we are talking about, and then I will answer, and then you translate. Ok. Como os conceitos da educação crítica possibilitam propor um conceito de etnoestatística para trabalhar ensino aos estudantes trabalhadores do ensino médio em uma escola na Amazônia? Okay. So, I have a lot of respect for ethnomathematics, and I would be very happy if somebody invents ethnostatistics. That's that's the beginning. Okay, so ethnostatistics is a wonderful idea. Tá, ele tem um respeito muito grande, né, pelo termo etnomatemática e ficaria muito feliz se alguém discutisse um pouco sobre esse termo etnoestatística. But ethnomathematics is, for me, I'm not an expert on ethnomathematics, but for me, it is more a philosophy or a theoretical position than a specific practical agenda. Ok. Ele não é muito especialista sobre essa questão da etnomatemática, mas ele entende que a etnomatemática é algo muito mais filosófico, né, no campo político do que a educação estatística, que ela está mais preocupada com questões mais práticas. So it can provide the motivation, it can push us forward, but we need more details to develop a real pedagogy, to implement it. And this is why we need to speak about the specifics of what is statistical literacy. And this goes well beyond ethnostatistics. That's the difference between a philosophy and a practicality. You need to develop specific pedagogies, specific curricula, specific interventions, specific materials that are sensitive to the needs, to the perspectives of the people who live in the Amazonia and so on. Tá, ele acredita que pode ser uma boa motivação pensar sobre a etnomatemática para desenvolver esse conceito de etnoestatística, né, mas que a gente precisa trabalhar muito sobre, né, pensando no que vai ser desenvolvido no currículo, as tarefas, né, que a gente vai pensar, desenvolver todo esse quadro teórico, né, para daí poder, de fato, implementar e pensar em como essa filosofia pode chegar nas salas de aula. Yeah. And so this is not a good answer to the question, but I hope that it's the beginning of a dialogue about it, something like this. Ele acha que essa não é uma boa resposta, mas assim, que seja o início de uma conversa sobre esse assunto. Esse também é o início da tese de doutorado do Bruno. And wait, I just want Obrigado, to acknowledge. Obrigado. Ajudou. I want to acknowledge that we have Maureen and Pip Arnold joining us from New Zealand. Say hi to New Zealand. We are studying it in this course, PPDAC. All of this course is based on PPDAC from Pip here, and Maxine and Chris. Eu estava comentando com o Iddo, né, que no curso nós vamos utilizar o PPDAC daqui da Nova Zelândia, proposição da professora Irene Cazorla. Então, quem quiser conhecer ao vivo uma das autoras, é quem está aqui comigo agora nesse momento. Então, é bacana, às vezes, quando nós estudamos alguma teoria, algum aspecto, conhecer as pessoas que escreveram. Então, hoje vocês podem conhecer. Estão ouvindo os requisitos, né, para o letramento estatístico direto do Iddo, e um dos próximos textos que vão ser lidos é de Pip Arnold, e os colegas aqui da Nova Zelândia é quem vocês podem ver direto. I was talking, Iddo, that they have opportunity to listen the abilities from statistical literacy directly from you, and know Pip from New Zealand, who is one of the author from the PPDAC. It's really important for
some young research when we know our reference and when we listen directly from our reference. Thank you, Iddo, for it. Thank you. And can we thank you, Maureen and Pip, and all the New Zealand strong group community. Very important contributions and some wonderful work to implement statistical literacy at the high school level and other contexts. Can we speak? There is a question by Fernanda Pereira. It's somewhere in the middle. Tem uma questão da Fernanda, será que a gente pode falar sobre ela? Você podia ler ela, ou passo para a gente em português? Yeah, I got it in English. Is there a need to review the proposed statistical literacy model in order to add or update elements? Maybe you can translate it to Portuguese just to make sure that everybody understands it. Na verdade, a Fernanda colocou aqui duas questões. Existe necessidade de rever o modelo de alfabetização estatística proposto para agregar ou atualizar elementos, considerando o contexto atual que vivemos? Avanços tecnológicos, inteligência artificial, conectividade. Ela acrescenta numa segunda questão. Faz sentido falar em alfabetização estatística crítica, já que a atitude crítica é um dos elementos disposicionais do modelo de alfabetização do Gall? A alfabetização estatística não é uma habilidade crítica por si só? Aí ela complementa ainda mais uma terceira questão. Se o Iddo conhece a BNCC. So I hope that we are are we talking about the same question? It has three questions. There's two questions. Which one did you choose, Iddo? I will try to talk about both of them somehow. Okay. So I want to give a very general answer. We live in an open world. We learn from others. We build on what other people are doing, and then we try to improve it in some way. So of course, there is always the possibility to review any model and try to design a better model. Então, ele diz que a gente vive no mundo, esse mundo é dinâmico, a gente convive com pessoas, né? Então, todas essas questões precisam ser sempre revistas e é claro que os modelos também precisam ser revistos, né? Para que a gente possa cada vez mais estar se desenvolvendo os modelos, desenvolvendo enquanto sociedade. Yeah. So I referred in part 4 of my talk to some new developments or evolutions that show that we must expand and update my own model in some way, but it is not about the basic elements of the model, it's the details inside the model. So you can still talk about statistical knowledge, and you can still talk about mathematical knowledge, but the nature of the statistical or mathematical knowledge is expanding in some way. Ele diz o seguinte, que ele discutiu, né, durante a palestra dele, o modelo, né, e apontou que esse modelo ele precisa ser revisado sempre, ele precisa pensar sobre novos elementos, mas que não nas questões básicas, né, as questões básicas elas estão postas, mas é claro que a gente precisa expandir os modelos porque os problemas da sociedade mudam, né? As tecnologias mudam, a estatística está por aí muda, a matemática também, então esse modelo precisa ser expandido de alguma forma. Right. So there is some work over the last few years on the construct of data literacy or data literacy, and it's a fuzzy term. That is, different people give slightly different meaning for the word data literacy, but it's one of the directions where people try to build on prior work on statistical literacy and on mathematical literacy, but add additional elements that go beyond statistics. It's not just about statistics anymore. It's about appreciation of information in a broader sense.
and being critical about multiple types of information, not just statistical quantitative information. So this is a direction that reflects the question that is here, that we can take an existing model and adapt it and add to it new elements, and in this way the world develops. Ele percebe que as próprias pesquisas que foram sendo desenvolvidas em diferentes grupos, né, que falam sobre o letramento estatístico, ela vai permeando outras questões que vão além das questões quantitativas da estatística, da matemática. São assuntos que permeiam essas problemáticas sociais, né? E isso é um movimento que por si só vai ampliando e ampliando o modelo e que é necessário se discutir de alguma forma. Yeah, and thank you. And I also want to say something about the second question there. Does it make sense to speak of critical statistical literacy when we have criticality within the model of statistical literacy? Tá. Ele vai falar um pouquinho sobre a segunda questão, né, que foi perguntada a respeito dessa necessidade de falar sobre a educação estatística crítica, se o letramento já não é crítico. So I think, on the one hand, no, there is no need to talk about critical statistical literacy because we have criticality within the model of statistical literacy. It's embedded in the model. Por um lado, ele acha que não seria necessário, né, porque quando a gente fala de letramento estatístico, a gente já está falando dessas questões de criticidade, né, do letramento crítico. Yeah, but on the other hand, the addition of the word critical, that is critical statistical literacy, puts more emphasis on the criticality of criticality, okay? It's becoming more important than ever. And so maybe this is a good idea to change the world a little bit in such a way that we make sure that it's not just about statistics, it's something different. Ele diz que acrescentar, né, por outro lado, ele pensa que acrescentar essa palavra crítica, né, no modelo inicial, ela é importante porque dá mais ênfase a essa questão da criticidade, de agir com criticidade, e que as pessoas precisam pensar sobre isso também. So I'm not against it. I think that it might be good because it will give additional attention to certain issues that don't always get enough attention. Ele não é contra esse termo, ele acha que esse termo ele agrega a discussão porque ele chama atenção para outras coisas que são tão importantes quanto. So I think we just want to thank you very much for your time, for your efforts to be with us. It is about 3 o'clock in the morning, and Iddo is I suppose is tired and need to sleep. So well, I'm only starting now. Well, thank you. Yeah, can I just say something personal? When I was a student at the university, for 2 years, I worked as a policeman. There was students worked at the police in parking tickets and other kinds of things and guarding certain embassies, and I did a lot of work at night because we made more money working at night. So the first 2 years of being an undergraduate, I slept very little and I got used to doing things at night. So I'm fine with it. Eu estava dizendo que resta a gente agradecer a Iddo, né, por esse esforço de estar às 3 horas da manhã conversando com a gente. Aí ele disse, eu posso dizer uma coisa pessoal, quando eu era estudante, né, da graduação, eu acredito, né, ele trabalhava como policial noturno.
e trabalhava também para ganhar mais dinheiro, porque à noite o salário tem um adicional, né, noturno. E aí eu me perdi, me ajudem aí o resto. E aí ele falou que ele fica muito bem trabalhando de madrugada, que não tem problema nenhum com isso, não. E se lembra dessa fase, né, da vida? Isso. Pronto. We have lots of questions to you, but to Iddo, but we understand there is no time for that. So you can send to you the questions, and then maybe later on you can reply to us, and then we can share with the group. We wish all the best for you and for the people in Israel, mainly in this time when it needs to support the democracy, not only in Israel, but in other countries as well. But especially in Israel now, we want to be supportive and also demonstrate our solidarity for you and for all the people that are doing the demonstrations like you and Benzvi. And thank you. Thank you very much for all of this as well. It is an example that not just statistical education is not just cognitive, but it's practical, it's a social, it's a cultural action. So practice, yes. Então eu agradeci a ele, né, por isso também, e a gente demonstrar nossa solidariedade a Israel nesse momento em que a democracia está sendo atacada muito severamente, né? O Iddo teve a oportunidade de dizer de que não é somente esse projeto que está em andamento, mas uma série de outros projetos que querem tornar a sociedade em Israel autoritária e antidemocrática. E ele, como outros professores da educação estatística, estão demonstrando que não querem esse movimento, né? E é muito sério, né? Então, a educação estatística não é só teoria, não é só... mas é também a prática. Foi isso que a cidadania sendo praticada a cada dia, né? E a democracia também sendo apoiada pela educação estatística. Então, com essas palavras, eu acho que a gente pode se despedir, não é, do Iddo e agradecer também a colaboração de todos, né? Formamos aí uma rede colaborativa essa semana para estarmos aqui, e eu quero também, em nome de todo o grupo, agradecer a cada um de vocês. Pois sem delongas, eu não sei, a Miriam está aí, não sei como a gente pode interromper, né, a gravação. E não sei se vocês querem traduzir alguma coisa, se despedir. This is the group from São Paulo. They are together in a room. I don't know if you can see it. Thank you. Can you see? In a moment, I will see more. Yes, hi. Hey, home group. I was in São Paulo once, 10 years ago, after ICOTS. I have some relatives there, so... Ele disse que esteve em São Paulo há alguns anos atrás, depois do ICOTS. E ele tem alguns parentes lá. Isso. Thank you so much, Iddo. It's not just a statistical literacy class, but it's a generosity class too. Ah, mas... Não é ele ali, né? Não. Vai que ele tem que falar. Vai. Vai, 1, 2 e...
Thank you. They are taking some photos with you, Iddo. Okay. Hey. Okay. So. Thanks to everybody. Good luck. Okay. Thank you very much, Iddo. Thank you. Bye-bye. 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 Bye-bye.